Assalamualaikum, Miss. Halo Kak, Waalaikumsalam. Ya ampun, long time no see banget ya. Asli. Sampai lupa, Miss, pelajarannya. Ya ampun, sama aku juga lagi. Tuh, Mana ya kemarin itu terakhir sama. itu? Iya, mana kan aku lupa minta minta itu ya, PowerPoint-nya sama Miss. Jadi aku juga lupa. Mana kertasku? Eh, Kan kemarin aku taruh di kertas ya, Miss. Aku lupa, Miss. mm-mm. Ya Kayak mana? ampun. Oh ini nih, aku ada recordingnya. Lupa nah, mumpung ingat, aku kirim-kirimin dulu deh. Share, copy link. Iya. Yang pertama udah pernah aku kasih belum? Hmm, Pernah ada kayaknya belum juga, kayaknya, Miss. Ya ampun. Gak apa-apa, Miss. Yang pertama sudah. Yang pertama udah. Yang per- yang pertama itu aku minta. Oh iya, belum, Miss, belum. Oh ini ada. Kayak kita baru 3 kali ya? Baru dua apa ya, Miss ya? Kayaknya. Tiga, Dua tiga. kali nggak sih, Miss? Apa tiga kali? Tiga Tiga ya. ya? Satu, dua, tiga. Coba. Ini yang ketiga itu minggu kayaknya 2 minggu. Oh, 2 minggu ya. Terkumpul di area. Oh, tentang ini ya. Apa sih namanya? Masih di sini berarti. Kita masih awal banget, Miss. So. Intermediate modul satu masih ya? Bukan. Iya. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Yang ketiga berarti. Yang ketiga yang ini. Iya, Kak. Kayaknya masih awal kemarin itu, Miss. Heart related ya, bukan. Oke. Aku udah kasih semua berarti ya itunya ya. Rekamannya ya. 3 kali, baru 3 kali. Ya. Oke. Kakak masih inget nggak eh mual apa mual? Vomiting. Entah ya. Itu Vomiting mungkin, muntah. Miss. Kalau mual, Lupa, Miss. Jadi malu. Lupa, Miss. mual itu nausea, nausea. Ya. Mau ngomong nausea tapi takut salah. Apa aku salah? Ngapain takut? Vomiting and nausea. Mual. Itu kayak gitu Ah, tau, Miss. nausea and vomiting. Mual dan muntah ya, nausea and vomiting. Selain itu vomit ada apa lagi ininya? Apa namanya? Bahasa lainnya vomit apa? Baru tahu itu sih kayaknya, Miss, kemarin ada lain ya? Puke atau throw up? Throw up. Throw, throw up. Gimana Hmm. tuh? Throw. Nah, kemarin kita udah sampai sini malah nih. Sampai role play ini. Masih inget tapi ya, kalau Ya, ke pasien. ya, Miss. Ah, ya agak salah dikit ya, Miss, paling. Ya, nggak apa-apa, Kalau nggak ke apa-apa. Mm. kenalan, Nah, terus ya nama mama sama apa namanya? Tanggal lahir, mm. Terus terus nanya? keluh, Mm. keluhan, terus keluh dari kapan, dari Mm. kapan, terus itu apa?
punya riwayat apa, penyakit apa gitu nggak sih Okay. kemarin? So we can say that as a simple assessment. Do you know what assessment means? Assessment itu Mhm. what is assessment? Nih, aja. Ya, pengkajian. So when we are asking the patient, that means we are doing an assessment, right? Ya, right. Yeah, so when we're asking the patient, what's your name, the history, the background, the symptom, the signs that the patient has, that is an assessment. There are two, Yes, there are two kind of assessment. Yeah, the first is the subjective, and the second is what? Do you know? ob- objektif. And eh apa ya missing? S and O, subjective and objective, right? Yes, right. Okay, so subjectively that you can ask from the patient. Do you know Yes. what are those? What is the subjective assessment? Pasien mengatakan gitu, Miss. Yeah, that one is subjective, right? Right. Okay, wait. The subjective question is what the patient tell you regarding the symptoms. When the patient said, I feel headache, I feel nausea, I feel dizzy, or I feel bloated, that one is subjective. Subjektif. Yeah, and the Yes. objective is, What I see in the patient, apa namanya? Apa yang kelihatan di pasien gimana ngomongnya? yeah, it is your finding. You can say it your finding Nemo, bukan ya? Bisa dong. That one is what are your findings from the patient? Yeah, such as what? What are your find? What can you see or what can you check from the patient? Um, batuk misalnya kan kelihatan tuh, terus itu nyeri, nyerinya tampak meringis kayak gitu. Mm-mm. And then Uh, Temperature yeah, bisa dilihat dari temperature, blood pressure. You can say that as vital. vital sign. Yeah, vital signs, right? Vital sign. Ke, And then hmm, pain, uh, Pain, nyeri, skala nyeri kan bisa terus dilihat dari apa namanya pain tampak score. wajah. Pain score is subjective or objective? Pain score subjektif, tapi kalau uh, si objektifnya itu lihat mukanya, mimik mukanya gitu. Okay, okay. We already learned about the pain. Pain itu ada apa aja? Pain. Apa aja Dull topiknya pain. di oh apa-apanya Mm-mm. tumpul, tajam, terus Sharp pain. tertusuk-tusuk, tumpul Stabbing pain. ter mm, Cramp. Berdenyut-denyut. Apa tuh berdenyut-denyut? Kayak sakit kepala berdenyut-denyut. Throbbing kayak ya. kalau kalau krem ini apa Miss? Kram.
Ya, betul, kram. Throbbing pain nih. Throbbing pain itu Berdenyut. nyeri kepalanya, nyeri kepala. Nyeri yang Kan gitu ya. berdenyut-denyut kayak kita lagi nyeri kepala gitu, nyut-nyutan ya. Throbbing pain. Denyutan. Mm-mm. Oke. So you can Hmm. distinguish. Kamu bisa membedakan mana yang subjektif, mana yang objektif. Pasti bisa lah ya. Cuman kita tinggal belajar bahasa Inggrisnya aja kan. Salah. Oke. Oke. Well, we gonna have a role play first, ya, karena kita basicnya ngomong, jadi nggak apa-apa, nggak usah takut salah. So the patient is coming to the ER complaining of headache. What would you do as a nurse? Oke. First, I assessment the patient. You will assess the Good patient. morning. Okay. Good morning, Miss. Hello, My good name is Nurse morning. Desi. Hi, Yes, my Nurse name is Nurse. Desi. I Yes. will take care of you today. And Okay, thank you. um, who would you like? Apa ya, Miss, yang bahasanya biar 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 sopan itu, Miss? Could Nggak you? nanya nama. Oh, Could okay. you? Would you? Nah, Could you tell me your name? Ya, benar nggak sih, Miss? betul. Mhm. Could you tell me your name and DOB, please? Okay, my name is Tuti Rospitasari. My DOB is March 24th, 1991. Oh. What do you feel today and apa, apa yang apa yang membawa kamu ke emergency ini? Gimana sih? Jadi belepotan. What brings you here? What What brings you what here today? brings you what brings you here today? Oh, yeah. My head is really painful. I think I got a headache from since last night. Now, in the morning, and now it's getting worse. Oke. Uh, Miss. Hmm. Oke. Wait a sec. Wait a minute. I come back and check your vital sign. Oh, okay. So Ambil you're gonna alat check my misalnya. vital sign? Yes. Okay, then. Please wait a minute. Yes. Please Sure. wait a minute. Okay. 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 Okay, Miss. I will check your vital sign and your Vital, vital Kak. and your Vital. Vital. I will check your vital sign and Mhm. your blood pressure is uh 104 140 for 140 per kan ya, Miss? Over. Over Mhm. over 90, and your temperature is Temperature. middle high. Temperature. 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 Your Good. temperature is 38 the Okay. apa degree Celsius, and your respiratory is 20 Mm-hmm. and your rate is 95. Uh, Okay. uh, uh, apa ya? I tell my doctor, gimana sih, Miss, ngomongnya? Saya akan kemarin bisa lo ngomongnya I saya will. lupa.
I will. I will tell my doctor the your complaint. Kalau have a About complaint, kan your, Miss? I will inform the doctor about your condition. I will I will. Oh ya Allah, Miss lupanya gampang banget. I will inform The doctor inform my doctor about it, and my doctor apa namanya coming coming akan datang sebentar lagi, gimana namanya? will be coming, and the My doctor doctor will will be be coming coming. right away. My doctor will be coming right away. Please wait a minute. Okay, okay, thank you. I will wait here. So please be quick because it's really bothering me. Oke, Miss. Lari ini lari. Oke. Duduk duduk dah. Biasanya aku kan sering nulis-nulis di sini nih ya. Biasanya teman-teman yang lain suka screenshot tuh, Kak. Ya. Jadi bisa dibaca lagi gitu ya. Mm-mm. Suka sih Miss. Aku udah beneran nggak belajarin punya Miss. Jadi kayak cara mau screenshot aja lupa. Kalau Miss nggak kasih tahu. Iya, karena kita kelamaan ya. Ada aja gitu godaannya. Emang kalau Oh nggak Miss ya lagi. aku yang nggak bisa. Gitu aja terus. Iya. Udah Miss. Udah ya. Oke. Oke. Now, satu kali lagi ya. Satu kali lagi sebelum kita ke ini. Percuma kalau kita lanjut tapi belum ini ya. Belum, Iya. apa namanya? Belum bisa. Oke. Boleh langsung perawatnya duluan? Hello, Miss. My name is Nurse Desi. I will I will take care of you today. Oh, hello, Nurse Desi. Okay. Could you tell me your name and the your DOB, please? Oh, my name is Helena Gomez. My DOB is April 5, 1994. Okay. What's apa ya, Miss? Aku catat aja lah, Miss ini. Boleh, boleh. What you what apa Miss bring here? What brings you here today? What bring you here today? What's bring you here today? Okay. Uh, I think my body is really hot. I have no temperature at home, but I feel like I'm having a fever. Mm, this happened since last night, and that's why I'm coming to check. Okay. Wait a minute. I will bring temperate apa sih? Ya, betul. Temperature. Tuh, temperature. Thermometer I dong. will Thermometer. Thermometer. yeah, I will juga ya. I will bring thermometer for you. Ya, aku bawa. Miss, Okay. I will check your temperature is very high. It's 40 degrees Celsius. What do you Oh. feel now? Uh, excuse me, come again. I cannot hear you. Your temperature is very high. This is 40 degrees Celsius. 40. Oh my God. That's why I'm very, very dizzy. Okay, Miss. I will give you compress. Apa bahasa Inggris compress, Ya, Miss? kompres, kompres aja. Sama ya, Miss? I Ya, will give cold you or compress. warm.
Cold or Apa warm? Miss? Oh, Yeah, do you want to warm. give me cold compress or warm compress? I will give you a warm compress, and then I will inform my doctor to give you medicine. Oh, okay. Yeah. Oke, udah aku kompres lagi, Miss. Terus Hmm. udah kasih tahu. Oh, okay. Uh, do I need to do a lab test? Yes, you need a test. Uh, um, apa yang ngomongnya bahasa Inggrisnya? Darah lengkap itu apa ya, Miss, bahasa Inggrisnya? Darah lengkap CBC. gitu. CBC. CBC. Yes, you need a CBC test, Okay. and we can have leukocyte. Oh, check the leukocyte. Leukocyte. Oh, leukocyte. Ini aku Yeah. dari dulu leukocyte aja, Miss. Leukocyte, leukocyte. Oke, leu, Okay. leuko. Tulisannya mah sama ya, Miss ya? Ya, sama. Leukocyte, leukocyte. Oh, gitu bacanya. Oke, Miss. Mm-hmm. Oke. The doctor tell me about your medicine. You you apa kalau mendapatkan itu, Miss? Kamu akan mendapatkan obat paracetamol infus 5 Oh, miligram. you will get. You will get. You will get. You Mm-hmm. get. You will get paracetamol infused 1,000 milligram. And I will give I will give you, and I will um apa sih, pasang pasang gimana sih? Aku akan memasang IV cannula infuse. I will insert Oh iya, I will insert IV cannula of you. Um, you, on your apakah hand. kamu bersedia? And on your hand, apakah kamu bersedia? Do you mind? Bahasa Inggris apa, Miss? Do you mind? Apakah kamu keberatan? Do you mind? Mind itu tulisannya MIND. Betul, MIND. Atau boleh kamu, Apakah kamu kakak keberatan? bilang ini. Do you mind? Atau do you agree with that? Oh ya, Apakah kamu ini kan setuju? inform concern. Do you agree with that? Ya. Mhm. Lagi, Miss, ulang lagi. Oke. Oke, ulangi dari awal apa gimana? Nah, ada lagi nggak ini? Yang lain maksudnya. Iya. Oke. Oke. Abdominal pain. Oke. Hello, Miss. I will take care of you. Hello, Miss. My name is Nurse Desi. I will take care of you today. And could you tell me your name, please, and your DOB? My name is Sarah. My DOB is January 5th, 1994. Okay. And what bring you here today? Uh, my tummy is really hurt. It's been 3 days, but right now it's getting more painful. So I already taken a medicine before, but I think the medicines didn't work. So that's why I'm coming here to check. Okay. Do you have vomiting and nausea? Hmm, I don't think so. Yeah, just a bit like stomach upset, but I don't have any vomit or nausea.
Just really painful. Oh, do you have do you Excuse have me? diarrhea? Do Diarrhea. you No, have not at all. diarrhea? No, no, not at all. Oh, only your pain in abdominal? Yeah. And that's one is really Okay. painful. It's like killing me. I check your blood pressure and your vital sign. Your blood Oh, pressure sure. is uh, 100 over 19, Okay. 90. Your Mm-hmm. temperature is small, 36.1 degree Celsius. Mm-hmm. And and I will palpation your abdominal. Sorry, can you open your apa nih baju toilet? Oh, you mean I need to take off my clothes? Yes, in the area in your abdominal aja. Only Oh, your oh, oh, uh, to lift up. Do you mean to lift lift up? up. Oh, please lift up your clothes. Oh, okay, okay, okay. I will. Okay. Aku tekan kan, Miss. You happen in here. Aku tekan di apa namanya ulu hati. Oh, yeah, yeah. That is very painful. Oke. Kalau di bawah in the upper tuh apa ya? Below? In the bawah ya di bawah. In the Okay. below, Oh, no, no, it's right? not really. Not really. Oke. Oke. I'm inform my doctor and and maybe you can you can get a medicine. Oh, sure, sure. Please hurry. Oke, my doc. Oke, dah dicek kan sama dokternya. Oke, Miss Tuti, you get the medicine is sucralfate and Okay. antacida 10 milli. I will give you the medicine. You Okay. have a drink? Excuse me? Do you have a drink? Do you Water, do have you mean? a drink? Like Do you mean, what? do Apa I sih? have any water? Water, water. Yes, water. Do you Yeah, have I don't any have water? any. I don't have any water. Okay. Uh, please wait a minute, and I will bring water and medicine. Okay, sure. Oke, udah diminum ini. Kalau mau nyodorin airnya, Ya. kakak ngomong apa? Nih, ambil aja. Nggak, Miss. Here is Nyodorin the airnya water and and the medicine. Here ma'am, is here is the water and the medicine the for you. Tuh ya. Here is med. ini kalau nyodorin gitu ya. Here is the water and the medicine for you. Here. Jadi apa ya ini ya gitu nggak apa-apa ya. Here is the water and the medicine for you. Oke. Atau boleh, ma'am, please, here is the water and ya gitu aja. Kalau mau lebih halus pakai please aja. Oke? Gimana? Sudah meresap, meresap, meresap ke dalam jiwa dan raga? Yang meresap ya, Miss. Cuman menurutku bahasa Inggris tuh kalau nggak kita omongin tiap hari tuh gampang banget lupanya. Betul. eh Habis ini aku ada kelas speaking. Kalau kakak mau, lihat dulu aja ya. Aku Oh, yang di grup ya, kasih Miss. link. Ah?
Bukan, iya Bukan yang yang grup tapi boleh dengerin aja itu apa sih namanya? Kayak kelas supporting aja, supporting class. Tapi oke, Miss. Nanti aku dengerin ini. tapi itu adalah intinya dari kelas speaking gitu. Kakak bisa apa namanya dengerin aja ntar. Jam berapa? Kenapa? 20. Iya, Jam abis ini, berapa? abis ini. Jam 20 ya, Miss? Mm-mm. Oke. Ada acara kah? Enggak, Miss. Enggak ya? Paling makan. Jadi kan kalau makan dengerin. Iya, nggak apa-apa. Sambil makan juga nggak apa-apa. Oke, subjektifnya ya. Kalau kita mau nanya subjektif nih. The patient report, ya. Pasiennya mengatakan sebenarnya ya. Contoh, the patient report chest pain for the last 2 hours. The patient complains of shortness of breath on exertion. The patient states. Jadi ini sama artinya, cuman beda-beda pola aja. Bukan beda-beda pola, beda katanya doang, kata-katanya doang, tapi artinya sama. The patient reports, the patient complains, pasiennya mengeluh, pasiennya melaporkan, pasiennya mengatakan, ya. Pasiennya describes itu menjelaskan, menguraikan, menguraikan atau menjelaskan ya, describe. Tapi ini beda nih yang terakhir. Patient denies. Denies itu apa, Kak? Tahu nggak? Marah. Apa ya, Miss? Denies itu, Hmm. Kakak tahu denial? Iya, nggak terima gitu. Iya, denial. Deny itu menyangkal. Dari bahasa Inggris. Menyangkal. Menyangkal. Jadi denial itu fase menyangkal ya. Denial itu dari Ya. asal katanya itu bahasa Inggris. Deny. Ya. Kenapa ini denies? Karena pasien. Pasiennya, bukan maksudnya orang ketiga, jadinya pakai S ya, denies. Oke, Oke. gitu. Ini cara melaporkan ke dokter. Nah, kayak tadi kan kakak skip tuh cara melaporkan ke dokternya. Langsung udah balik lagi ke pasien kan? Nah, ini sekarang cara Oke. melaporkan ke dokter. The patient reports, the patient complains, the patient states, gitu ya. Oke, and then the blood pressure is, the heart rate is, oxygen saturation is, the wound is, kalau misalkan dia ada wound, ya, swollen and oozing. Oozing tuh rembes ya, kayak basah gitu, rembes dari Oh, lukanya, oozing. With pus, pus, pus uji. dibacanya. Pus itu tau lah pus ya, pus. Apa, Miss? Temple, Apa bacanya, Miss? Pas pus, kan? pus, pus. Kayak pus aja tapi lebih ke Pas. pus. Mm. Temperature is Pas. 39.2 degrees Celsius. Ya, jadi ini yang sederhana, sederhana, pelaporan sederhana. Nanti kita belajar yang S-bar, ya. S-bar itu yang panjang. Ya. Mm. Insya Nah, ini Allah. cuman cara ngelapor ke dokter aja. Hmm. Kayak ini, Miss. Jadi tahu. Evening, Ini nih, kalau ke baju bilang take off. Take off itu melepaskan, ya. Jadi bisa take off, bisa remove. Take off your clothes, please. Atau remove your clothes, please. Oke? Kalau kakak mau bilang naikin ke atas, Oke. lift your blouse or lift your clothes up. Lift up your clothes. Boleh, oke? Oke. Sekarang baca ya, Kak. Kelihatan nggak? Boleh, Miss.
Ntar bisa gedein dulu. Kelihatan nih, cuman akunya yang ngejauhin aja nih. Aduh, gede ini. Biar, aduh gede banget. Oh, ini bisa ngegedein ya? Iya. Oh, kataku kok jadi gede banget ya. Oke, Miss. Aku ya, Miss. Mm-mm. Good evening, sir. My name is Desi. I'm your triage nurse today. What brings you to the ER? Lanjut aja. Oh, okay. I'm sorry to hear that. And on a scale of 1 to 10, how bad is the dizziness right now? Oke. Ini dulu ya, Do you Kak. have any time? Kak, kita Kenapa? langsung betul-betulin aja ya. Ini dibacanya Eh, trias. Trias. oh, trias. 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 I'm your trias Triage. nurse. Trias. Trias biasanya. Oke. Ini, I'm your. oh ini ya langsung ya. I'm sorry to hear. Belum tadi. Tadi masih I'm sorry to hear that itu, Miss. Oh, oke, oke. Lanjut, Kak. I'm sorry to hear that on a scale of 1 to 10. How bad is the dizziness right now? Maybe around 7. Do you have any other symptoms? Other, Chest pain? other. Other. Do you have any other symptoms? Sim, Symptoms. sim, symptom. Do you have any other symptom? Chest pain, shortness of breath, nausea? No, I don't have any. No chest pain, but I did feel nauseous earlier today. Man, has he had anything like this before? No, this is the first time. He looked really pale this morning and he hasn't eaten much. Nggak kelihatan Sorry, kok. miss. Lift And up. he hasn't eaten much lately. Oke, lanjut. Thank you. Let me check his vitals now. Blood pressure is 19 over 16, 16 over 60. Pulse Mhm. is 110 and he's slightly febrile at Febrile, teh. Kak, 70. febrile. Febrile at febrile. Mhm. Febrile. Febrile at 37.8 degrees Celsius, Oke. reporting to doctor. Doctor, patient Mr. Dimas, 50, 20, 50, 20, 50, 52 maaf ya, Miss. 50, 52 years old, coming complaining of came dizziness in, and came fatigue, in, came in came in. complaining. Came in complaining of dizziness and fatigue for the past few days. He nearly fainted this morning. Subjectively, he reported dizziness rate 7 per 10 and nausea. Objectively, blood pressure is 90 over 60, heart rate 110, temperature 37.8 degrees Celsius, skin appears pale. Sounds like a possible case of anemia or internal bleeding. Let's order CBC, electrolytes, and do a rectal exam to rule out GI bleeding. Prepare IV fluids and keep monitoring vitals. Mr. Dimas, based on your symptom, the doctor suspect there might
an issue with your blood level. We will do some blood tests and give you IV fluid to stabilize Stabilize, you. stabilize. Stabilize you. Okay, to stabilize you. Okay. Uh, to rule out. What does that mean? To rule out. Uh, garis luar apa? Di luar apa sih? Nggak normal, ya nggak sih, Miss? To rule out itu menyingkirkan kemungkinan. Oh, Ya, jadi untuk gitu. menyingkirkan kemungkinan adanya GI bleeding. GI itu apa ya, Kak? What is GI? Hmm, baru denger GI. Gastro, Tapi mungkin gastroin, infection. gastrointestinal. Gastrointestinal itu berarti apa? Saluran pencernaan. Ya, Oke. gastrointestinal itu saluran pencernaan. GI. Saluran cerna. Kadang dia bisa juga jadinya ini GIT ya. GIT atau GI tract. Oke, Miss ya. Kenapa? Sama aja Sama aja gastrointestin. gastrointestinal, tapi T-nya itu tract, saluran. Oh, Ini GI itu gastro sama intestin, jadi lambung dan usus-ususnya gitu. Kalau GIT atau GI tract itu saluran pencernaan, mencakup semuanya. Oke? Rule out, tadi rule out udah oke. dicatat belum apa? Rule out. Menyingkirkan kemungkinan Oke, terjadinya CBC tadi apa CBC? isi eh, darah lengkap. Oke, Singkatannya nggak darah tahu. darah darah rutin ya. Darah lengkap itu FBC. Full. Kebalik. Singkatannya Kenapa? CBC ini CBC itu darah singkat. lengkap, FBC ini darah rutin. Full blood count. CBC ini complete blood count. Kalau kakak lihat di IG, di Nursing English Academy itu ada loh. Iya, Miss. Sebenarnya di rumah sakit juga sering CBC, cuman aku nggak tahu panjangannya gitu, Miss. Complete blood count. Cuman nggak FBC. tahu, nggak tahu juga kenapa aku nggak cari tahu ya. Berarti kakak bukan orang yang penasaran ya. Kalau aku penasaran. Terkadang ada Apalagi? yang cari Mhm. Miss, tapi salah. Udah ya situ aja. Apalagi kira-kira yang belum kakak ngerti dari sini, dari role play yang ini. Hmm, Pale, pale apa pale? a pear pill, pear pill. Appears apa appears? Years kemarin nih sudah kasih tahu, tapi saya jujur aja lupa. Appears. Tam? Iya, tampak. Appearance? Appearance itu penampakan ya. Tapi jangan penampakan uka-uka maksudnya ya, bukan appearance, penampakan. Bukan penampakan artinya hantu tapi ya. Apalagi fainted apa fainted? Mana sih? Find it. He nearly Hmm, fainted this morning. Pink? Pingsan. Yes. Pingsan ya. Pingsan itu bisa fainted, bisa sinkop, bisa collapse,
Sering dengarnya sinkopi nih, Miss. Collab Sinkop itu itu, ternyata ini ya, pingsan juga ya. iya, kolaps itu bisa bisa pingsan juga. Sinkop itu tapi lebih ke medis ya. Maksudnya lebih banyak orang yang pakai tuh orang medis. Kalau orang awam pakainya fainted, Oh, gitu. ya. Mm-mm. Oke. Oke. Apalagi fatigue apa fatigue? Fatigue itu apa namanya? Lupa loh, Miss. Malu aku. Fatigue Fatigue. keletihan ya. Fatigue. Letih. Hmm. Miss, beda skizer sama convulsion itu apa? Ini dibacanya Caesar ya. Skizer. Caesar. 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 Convulsion itu sama, Nggak harus, nggak itu medis, nggak kayak yang fine tip tadi sama sinkop itu nggak ya, Miss, sama aja dia. sama tapi yang lebih umum dipakai ya, Caesar yang lebih umum. Hmm, Mm-mm. oke. Apalagi Apa ya, Miss? kita role play aja langsung ya. Berarti Boleh. gimana tadi cara nge ini ke dokter ya? Ah, ah. Mm-mm. Berarti ini di inpatient department tuh apa? Di nurse station. Apa Inpatient gimana, Miss? itu inpatient itu Oh. berarti di apa namanya? Rawat inap. Mm-mm. Oke, aku panggil ya. Ini kan pasiennya memanggil perawat dengan memencet bel, mengeluh demam katanya sejak tadi pagi. Perawatnya nanya kepada pasien apa keluhannya dan sejak kapan. Melakukan asesmen ringan, ya, dengan format subjektif objektif. Nanti laporin ke dokter, bukan ke tetangga. Oke? Oke. Tet. Ting Aku angkat tong, telepon ya, Miss, ya. Recording in progress. ting tong. Pembuluh darah menjadi Apa ini, Miss? Hello, uh, with Nurse Desi in Jatimas Department. How can I help you? Uh, Hello, nurse. I think my body is feeling fever. Can you check my temperature, please? Oke, I'm coming. Gitu nggak sih, Miss? Salah nggak sih ngomongnya? Oke, iya bener. Bener ya? Uh, Mhm. please, please, please wait a minute. Ya, ke sana ya, Miss. Terus, what do you feel, Miss? I'm feeling fever since this morning, so I want you to check whether my temperature is rising again. Yesterday, I feel it's already going down, and I didn't feel fever yesterday, but right now it's kind of hot, and I need to check. I think the temperature is up again. Okay, I will check your temperature. Your temperature is uh, about 34 degrees Celsius. This is a very 34, low. 34, 34 degree. Yes. 34, 34, 34 derajat. Di kedinginan nggak sih itu itu dia? Apa mau dibikin ini? Fever, Suhunya panas fever. nih. Uh-uh. Fever. Oh iya ya, demam ya. Sorry. Your temperature is 39 degrees Celsius Oh, that's and high.
You have nausea or vomiting? No, I don't have any nausea. I didn't vomit. Headache? Do you have a headache? Yeah, a little bit. Okay. I will inform my doctor and you uh, still and wait a minute, please. Okay, sure. Okay. Uh, Telepon dokter apa langsung lapor ke dokternya aja, dok? Miss. Langsung ke dokternya. Oke. Dr. Tuti, patient in room 30, in, in the room 304, the patient report, uh, the patient report, um, report fever, signs in the morning, Since. and the temperature, since, Since, yeah, Kak. since, Mhm. since in the morning, the Mhm. temperature is 39, and we complain the little bit headache. Oh, okay. Please, Mhm. please your advice, gitu ya, Miss? Apa gimana? Yeah. Can you please give an advice? Can you please, can you please give your advice? Oh, Can you okay. please Give your give advice. your advice? Okay. Uh, Um, may I know what is the diagnosis of the patient? the diagnosis of the patient is um, infeksi saluran kemih. Gimana ya, Apa Miss? tuh? Ah, type ini aja lah. Uh, typhoid fever. Gitu aja. Okay, okay. Typhoid. 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 Okay. Oh, so the fever is has been diagnosed of typhoid fever. Okay. You can give paracetamol 500 milligrams orally. Five. 500 Uh, milligrams orally. You can check in the next 1 hour whether the fever is still there or not. sorry, Miss. Sorry, doctor. Can you repeat again? Uh, Please give paracetamol 500 milligrams by Hmm? oral and please recheck the temperature in the next 1 hour. 1 hour. Yeah, Oke. Cek ya. Apa gimana kalau bilang saya apa sih kan ngomong ulang lagi kan Miss kalau gitu saya ngomong. yeah. Okay, let me repeat. Let me repeat. Okay. Okay, doctor. Let me advise. Give paracetamol 500 only oral and recheck 1 hour in the neck. Right, In, Miss? in, Doc. in the next 1 hour. Beda ya, Kak? Balik 1 hour lagi. in the next sama in the next 1 hour. In the next 1 hour. In the Ya. next 1 hour. Oke? Oke. Oke. Dah. Pasien lagi nih, Miss. Oke. Hello, Miss Tuti. Ya. I I have apa gimana? Saya sudah jadi I have saya reported. sudah oh ya, I have reported your complaints inform my doctor and my doctor advise you let you you get paracetamol oral of 500 and recheck in the next 1 hour. Ya benar nggak sih? Recheck in the next Yes. in 1 hour. Uh, Oke. 500 what? 500 tablets? 500 milligram, only Oh, one table. One tablet.
Common table Oke. sih satu meja nggak tuh? Oke dan thank you. Oke. Oke, gitu ya Kak. Bukan hour ya Kak, tapi hour, hour, Tidak hour. Indonesia. How Miss Hour, human. Hah? Kalau human benar human pakai H. Kalau ini doang Bener hour. ya? Benar. Human. Hum- Human. Human. Iya, tapi kalau Human. ini H-nya hilang ya jadi hour. Oke Kak. Oke. Mm-mm. Mungkin segini dulu ya Kak. Nanti kita lanjut. Kalau Kakak ini lanjut untuk speaking class boleh banget. Nanti aku kirim linknya ke Kakak juga ya. Oleh Miss, nanti aku ini. Cuman kayaknya sinyalnya makin malam agak greget-greget. Nggak apa-apa, Miss, kan aku Ya, dengerin nggak aja. apa-apa. Sambil dengerin, oke? Makasih. Makasih. Dadah. Hai, Assalamualaikum. Salam.